Фитнес. Песенка хорошая. Оп. Где мой хбокс? Хбокс. Хуй коробка. Мой хуй коробка передач. Lies of P скоро выходит. Нормально. Ой. Нравится, что в подборке для меня Xbox Launcher. Из-за того, что я в нем играл, типа, блять, в 1,5 игры. Рекомендую просто те игры, которые я прошел. Ебать, 3 дня не играл. Так. Погнали устраиваться на какую-то корпорацию ебучую работать. То, что мы можем, почему бы и нет. А, давай посмотрим, кстати, что тут на борту. Отличается ли он хоть как-то. Always a satisfying moment to return to your ship. Так, сразу декоративный тупик. Кровати какие-то. Я что-то не понял, где верстаки-то? Да, шкафчик же в этой игре теперь не это не ящики, а физически открываемые шкафчики. Лестницы куда-то пошли. Так, лестница, которая упирается в лестницу, которая ведет никуда. Коммуникационная
Сон. Всё? Мгм. Так, то есть корабль стал больше, а верстаки теперь вообще пропали. То есть на том было всего 2 верстака, а теперь верстаков вообще нету. Пиздец, апгрейд великолепный, надо сказать. Я не понимаю, это они настолько буквально поняли, что все ебали крафт, как бы, или чё? Интересно. I tried Aurora once. I did not enjoy the experience. Ryujin is hiring the best and brightest. Пожалуйста, на сайт компании Ryujin Industries. Для того, чтобы ваша заявка была отправлена, необходимо ответить на все вопросы. Окей, сколько лет вы имеете опыт работы в секретарской должности или в корпоративной среде? Нисколько. Насколько он знаком с компанией Ryujin Industries и его продуктовыми линейками? Совсем не знаком. Каковы ваши навыки работы с компьютером в части набора текста и работы с файлами? Низкий. Каков уровень образования вы получили? Магистр. Есть ли у вас история криминальной деятельности? Да. Первая заявка завершена. Чтобы официально подать заявку, выберите подать заявку ниже. После этого ответы уже не могут быть изменены. Пожалуйста, идите на собеседование. Внимание. Stuff today for our future tomorrow. Submit your application now at the nearest kiosk. Tevin Anastas has run into some trouble. Word to the wise. You don't want a piece of that. Ryujin Industries is looking for the young, bright minds. Ой, теперь новые этажи открылись в лифте. Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around, then take a left and keep heading that way. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any... Great. Ладно, иди нахуй. Hello. Imogen and Yuko run a tight ship around here. I suspect that if I were confined to life in an office like this, someone would end up being stabbed. A full spacesuit. Corporate environments aren't that toxic. The sooner you sit down, the sooner we can get this over with. You more than you need them. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm has failed us and believes you to be a decent match, which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Ryujin Industries? I can appreciate an honest answer. And if you're hired, you'll be making far more than just a few credits. Provided you're successful, of course. This next one should be interesting, considering you marked having 0 experience. Why do you consider yourself qualified for a job like this? Aren't we both? I'm just going to take your answer at face value. This is getting interesting to me. How motivated are you to succeed? All in, huh? At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question.
if you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? That's a lofty goal, and one I'd love to see you accomplish, but we'll soon be the judge of that. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. On a probationary period, of course. Especially considering this criminal record of yours. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. Буду стрелять нахуй. What is it? Keep out of my way, and I'll keep out of yours. Блять, я заблудил спам. Нахуй, ладно, мне другую метку дали. Got my eye on you. Ну и хуйня. Тут хуйня. Don't Поразительно. cause any trouble. Ебать, нашел. Стебель. Идем за ебучим кофе. My mother wanted me to be a doctor. Enjoy a cup right now. Hi! Thanks for It's a choosing Nordia. Terra Brew. Oh, the Ryujin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that promotion? I got fired is what happened. And this is the soulless suit they got to replace me. Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? You don't even know your own boss's boss? Ularu is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. Hearing that ad should have been the first sign they were gonna get rid of me. I bet Ularu was just waiting for the moment to hire you. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me, it's either you or me. I'll make this quick. You're dead. Noon or night. Enjoy one of our distinct coffee flavors. Brewed using the secret techniques of ancient Earth. Ух же, дети, блять. Baristas undergoes enhanced training. Well, that just made my day more interesting. Look, I don't want any trouble, but I'd get fired if I didn't call sick. So I'd head back to Ryujin ASAP. You don't think I know that? All I witnessed was an act of self-defense, right? Besides, Верно, верно. once you let Miss Salzo know, it'll be like it never happened. Secret techniques of ancient Earth. Each of our baristas undergoes enhanced training to ensure you of all things incredible and You didn't hear this. world unlike any other in the settled system. Вроде Ryujin хорошая корпорация, мне пока нравится. Я заглянул внутрь. Свои бабищи. I hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it.
You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the holdup? Good answer. And the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Your handling of the Tomo situation has caught some attention, and we'd like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. So, congratulations, you've been promoted. Not bad for your first day, right? At least some good comes of this mess. Of course. We believe in risk versus reward here. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence. Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. Ну, то еще кофе бесплатно осталось, нормально. Ah, coffee. You'd think we'd want to support our own subsidiary. Terra Brew would be a substantial purchase, but we fully intend to develop the Tranquility brand. Current projections are set to surpass Terra Brew within the next 5 years. Tea talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Which, from the sound of it, might be often. We'll see. We've yet to have an operative with... This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Ходить вокруг стола и отдавать им кофе. Пиздец. Охуенные красивые беседы. Just what I needed. Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, head of marketing and public relations. Yeah, me and an entire... Anyway, it's good to put a face. The only question now is how... Yeah, that's what they all say. Just know that one screw-up for you means a lot of overtime and sleeplessness. So, any precautions you can take will be great. Coffee, finally. Well, let's have a look at you. That depends on your actions going forward. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. For one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers. He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. But our strongest connection is local, with Ranger Price. Yes, you have quite the history with the Freestar Rangers yourself, which is why I hope you won't be an issue. Let's hope your best is... So, fetching coffee 1 minute, and junior operative the next. Camden Cho, supply chain manager for Ryujin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be Very funny, but not untrue. Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. It's about that special project. Sometimes it takes
drastic measures to ensure we can deliver. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. That doesn't surprise me. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We've reason to believe that our friends at Kelt Corp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. My words exactly. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Remember, this is confidential. When all is said and done, it should be as if you were... Here's the data slate. Что она мне дала? Блять, не понял, что мне дала. Было написано, что там какая-то Ильяна добавлена, что ли, что-то такое. Понять, что это значит. Может, это квест, как предмет отобразился для беседы, все-таки это, блять, особенные ребята. Это на этой планете? На этой планете, окей. Word is the Borealis. You know the DJ? Well, she's smoking around. What are you looking at? Расскажи много каких-то мелких квестов, которые абсолютно неинтересно выполнять. Какой-то Бореалис просто на улице услышал, взял квест, узнайте про Бореалис. Could we talk? Your investigation with the Freestar Rangers has come to an end. Are you satisfied with the results? I suppose not. This Ron Hope, supposedly a man of the people, was more concerned with profit than... At least he will no longer be able to prey on others. I am unsure that death was preferable to justice. But at least the situation is over, and there is no question who was to blame. No, he did not. A very poor decision on his part. Perhaps a lesson to be learned by us. I agree, though perhaps you should not share that sentiment with them. True as it may be, it does not sound very humble. Shall we find some other adventure to occupy us now? Not interested. Ranger. Я так полагаю, меня не видно, я надеюсь, по крайней мере. Потому что я, блядь, буквально не видим. If you'll excuse me, I have a deadline to meet.
Я так понимаю, ради Рюдзин надо стелсить, типа. Но они, скорее всего, в какой-то момент меня предадут, и я, типа, буду ебашить их всех в унитазе. Seems like the Crimson Fleet is Newell's goods. We have everything. Еще что понял, что плохо, то что нету в этой игре радио, блять. Это прям пиздец как плохо. Не, может, конечно, где-то есть, но я не нашел. Быстрая зарядка могу вкачать? Могу. Окей. Хорошо. Перезарядка здесь катастрофически медленная. Well, look who survived their first assignment. Not a single setback. Huh. I knew you were going to be perfect for this. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. The cleaner your work, the more intact your payments stay. Exactly. In the meantime, I'll make sure that slate is properly... So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little... One of our subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract again. Now, the buyer likes to keep... We just need you to visit... Oh, the best part is we don't even have to fabricate this information. We're just exposing what Laredo would rather keep hidden. Here's the slate we need you to plant. It holds confidential files that'll cast the... Now, get going. Ну, даже отмычки выдают. Реально, как заботится компания о своих сотрудниках. Молодцы. Don't wander into any restricted areas. Блять, я опять заблудился, нахуй, сука. Ну, офис, конечно, у них залупа. Это вообще в этом городе хоть, или я зря пиздовал пешком? Зря пиздовал пешком. Мне на Шаена. Хорошим, учитывая то, что я во фракции этих ковбоев, блять, полицейских. Меня даже если поймают, я смогу откупиться как-нибудь. Eugene. Aquila's one of the oldest cities in the settled systems. You lost? Отсюда, не отсюда. Вроде не, вот это вот должно быть отсюда. О, да. Эти две.
изменить. 3. Грудь. Это честно, если что, сундук. Ну, грудь-то грудь. Конфиденциальные файлы положить. Он абсолютно нахуй незаметный боец. Блин, самое тупое в стелс-миссиях в Старфилде это то, что они убрали датчик, типа, видит тебя или нет. То есть ты в принципе как бы стелсить не можешь, учитывая то, что это движок 2001 года. И они еще и датчик убрали слежения. И, возможно, где-то вот рядом с этой, рядом с ХП есть какой-нибудь датчик слежения, не обращал на это внимания. У меня абсолютно ничего не меняется. Ну, Кох, у меня каким-то чудом на скафандре есть инвиз, так что я этим миссии могу сейчас пачками выполнять. Учитывая то, что я шериф, и как бы у меня есть инвиз. Я дохожу до любой точки из-за того, что я шериф, а потом стою в инвиз и нарушаю закон. I was hoping you'd show up soon. Excellent. I'll let you learn. Now, I think it's time to examine a different set of skills. Nice to see I haven't worn you out yet. Your next assignment is to find the security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. No corporation wears murder well around here. We may take some extreme... Now, if you need to find yourself a hobby outside of work, I'm sure you'll be able to get that keycard. Just remember, if anything does happen, it's up to you. Так, интересно, этот... В принципе, воровать в этой игре можно? Кража. Разблокирует возможность подбирать цели. Понятно, надо это скачать просто. Что опять же таки урезка функционала игры. То, что раньше ты почему-то воровал, и это было как бы нормально, а теперь воровать надо учиться, видите ли. Hope Tech. Блять, в Hope Tech все разъебано, я там сейчас что угодно найду легко. Против квеста никаких шансов. Там все убиты уже, кто мог быть убит. Остальные бессмертны. Smugglers always like to use Hope Tech ships to resemble legitimate transports. I wonder how the company feels about that. I don't want to hear any complaints. Блядь, загрузка Field. Так, мне в цехе скачать. Ага. I got my eye on you.
No loitering. Now move it. You lost? Because you don't look like you belong here. Абсолютно, блядь, мега заскриптованный чувак. Don't even think about trying anything. Эксперт. Don't even think about trying anything. I suppose that is ours now. Eh? You lost? Because you don't look like you belong here. Может, сверху что есть. Верстак. Нихуя нет. Квесты. Обязательно здесь костюм или форму охранника. Где взять костюм или форму охранника? Заберем коричневую эту, коричневую лапшу. I feel. Make your questions snappy. Just stay safe on my floor, all right? How can I direct you? Welcome to Hope Tech. How may I help you? Miss Anaya can... If you need anything else, just grab me. If you get the credits, we got what you need. Welcome to Hope Tech. Give me your invoice. Oh, a potential. Well, what you need to know about other Star Yards with Hope Tech. When it gets tough, so what are you in the... Let me show you our inventory. Значит, клёвый типа. Lil move. Pick up. You ever check out the prices at Trident? You could buy like a fleet of Hope You walk the stations factory for the same floor? price. It's impressive stuff. Здесь форма охранника. Keep an eye on your value. We'd be dust except for the factory.
Понятно, это вообще не человек, нахуй с ней разговаривать нельзя. Off. Just keep it holstered. We'll get along fine. До сих пор нету нового начальства, хотя, блядь, то сдохло. Блядь, в играх Bethesda нихуя в мире не происходит никогда. No, you sure? No loitering. I got my eye on you. You sure you belong here? I got my eye on you. Нету. Здесь костюм или форма охранника. У меня есть какой-то костюм или форма охранника? Нет. Okay, hello. Please, Jace is an active industries. Я его просто ебанул. Hey, be careful not to point that thing at me. How could you? You and I have things to discuss. Why do you torment me? Андрею это не нравится, поэтому так делать не буду. Может, какой-нибудь гайдик в интернете найти, да? Ну, это по-любому где-то лежит эта ебучая форма, и с этой формой можно говорить, выпросив ключ. Ну, прям точно знаю, потому что это, блядь, Bethesda. Workers like to play hard here. They deserve it. Yes? Yes, what? You here for commerce? Or another bored tourist? Some rules. Don't even think about it. No haggling. And... I didn't start this way. So now you may be thinking lots of custom. Мне похуй, что там пиздишь, чел. Че нет хорошего. Форма охранника и подавно. Мальчик какой-то спиздил, у него нормально. Hey. Sure, local security handles most problems here. I only get involved when it's something big. Bye.
Excuse me? Угу. В открытой решетке сидит женщина и не выходит. The next CEO of Optex got big. Pardon. Это моя хуйня. Это в самом торговом автомате ничего же нет. Так, как называется квест? Я непонятно. Понятно, что ничего не понятно. Hello. Я, кстати, нашел кнопку скрыть скафандр в поселениях. Нихуя себе. Там советуют, по-моему, купить какой-то костюм, блять, у этого, ну, самого Рюджин, короче. As long as you keep the peace, you're good in my book. Ну, это как-то странно у них. Разве может быть костюм этой охранной хуйни? No loitering. Don't even. You lost? Cause I got my eye on you. Ну, погнали в Рюджин. Где он там? Что такое-то волей же вроде, да? Я бы пизданул, если бы не Андрей, честно говоря. I heard there's shortages over at Reliant Medical. Было бы плохо бы Not на great. штраф там какой-то Doc или еще Manning better что-то. get his act together before the place shuts down. Но Андрей пока что правда прикольный персонаж. Не понял, кстати, почему она, типа, у нее жопа сгорела. Чё, понятия не имею. I'd love to share a cup of tea with you. Don't get any ideas about testing out my products here. If security doesn't stop you, I will. Hey, thanks for stopping. Likewise. What brings you to Ah, fellow. I think you'll be impressed. Так. Электромагнитное оружие. О, физический спейсер. Thanks for stopping by. Welcome to Tranquility. I'm Delilah.
Is this your first? Joining the rat race. Feel free to stop. Of course. Any. Даже кофейные кружки, помощь. Ага. Have a relaxing day. Interested in new ramps? Welcome to the Ryujin industry. All of Ryujin. Take a look. Here, have a look. See ya. Костюм или форму охранника. Вот этот костюм имелся в виду, да? Как это нахуй догадаться можно? И черт его знает, блять. Напала снова. Оля. Да, блять, какого хуя? Вала, Польва. Даун, посадка. О. Как же много раз надо кликнуть. Потом подождать загрузку, которая почти вечная. По современным меркам. Smugglers always like to use Hope-Tech ships to resemble legitimate transports. I wonder how the company feels about that. Word is Ron Hope had a heart attack. Он Хомпу был, говорит, этот сердечный приступ. Сука, ты буквально тут был, когда я его застрелил. You lost? Because you don't look like you belong here. Can I help you? That is a pretty huge favor, especially coming from someone I don't even know. Still, I'm not handing over this card without good reason, so start talking. I thought I made myself clear. I'm not giving you my card. We'll see who gets tired. I get where you're... Yeah. Okay, I get it. All right, take it. But you better be quick. Что бы что ли сказал? И все, мне просто надо было спиздить у него карточку. Это все? Ебать, меня в сраку, блять, вот это квест. Блять, он не хотел со мной разговаривать, пока я был в нормальной одежде, когда я надел какой-то ЧСВ выблицкий костюм, он со мной заговорил. И в итоге я его просто убедил, то, что мне надо отдать мне карточку. Ладно, зато у меня теперь в лице металл, который позволяет мне вроде бы уговаривать проще людей.
Hey there. Got that key card for me? Now we're talking. Not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch, and your timing couldn't be better. Good. It's time for a change of pace. This next assignment requires a bit more discretion for 2 reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. I suspect a great many things could occur in the Astral Lounge without anyone taking notice. The assignment is pretty easy. Our techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd and Quantum Synergies. Your job is to make sure that deal fails. That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's Executive Director Zola Adisa and their Financial Manager Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest... Exactly. The Infinity... We've changed Whenever executives are Finally, I recommend dressing appropriately. So I've taken... We need absolute discretion on this one. I bet you are. Don't let the Досье. Прагматичный торговля, с удовольствием общается с людьми, проверенных с фактов и деталей, движим кредитами и тем, как увеличить свои счета, финансовая безопасность, это все. Золо. Ну это, короче, просто надо говорить, ну, что Region пизжа. А с этой еще Quantum Synergy похвалить, кроме того, что Region пизжа. Все, так что ли? Че он мне сказал, то, что он мне какой-то костюм дала? О, в натуре дала. Нормально, плюс 10% шанс рождения. Нихуя себе. Луфари костюмчик. Выглядит как говно, кстати. Поразительное будущее. Здесь у него не сказала, так что я пешком ебашу. Save it for someone who gives it. I think I got them. What do you call them? Может переделаться у Скуфа-Лавра в нормального персонажа? I have things I wish to discuss with you when you have time. I have been thinking about what we talked about before. The idea of purpose in one's life. You told me that fun was important. I assumed you were joking and dismissed. But, having thought about it, I wonder now if you... I have been single-minded in my pursuits. I have always believed the decisions I made were... I have sacrificed much to be where I am now. And... Thank you. I have always believed... No. Hoped. That is true. I have told you that I am not one to discuss my past.
Ой, какой страшный мужик. No, that is not what I'm trying to say. I promised to provide for my family. Блин, какие они все That стрёмные meant заходят, там working with пиздец. smugglers to У них ужасные supplies глаза we could not всех. acquire any other way. I have spent my adult life away from my home, jumping from one planet to the next, living in dangerous conditions, often surrounded by violence. This is true, but I have only experienced my own. I was convinced from the beginning that it was unwise to let anyone get too close. I had, maybe not quite friends, but people I cared about. I often find other people complicated and confusing. It seemed easier to not become attached, especially when circumstances meant I might never see them again, with no warning. Until now, I have disagreed strongly with that idea, but therein lies my concern. What I am trying to say is that I now wonder whether it has been the right decision to distance myself from others. I appreciate that more than you know. Hi! Having fun? Get some more and let loose. What's up? Someone came dressed to impress. Here on business or just out to... Ah, same here. Nothing like a business trip paid in full, especially when there's good downtime. Ryujin Industries. A good guess since we are here in Neon, but no. Infinity Ltd. Risky, you say? By all means, enlighten me. Вот бирюзовый вопрос Cheap is a появились. word quantum synergy should never be associated with. I believed our team had thoroughly researched Infinity. Their instability was cited as a pain. However, and Drexler has yet a surprising conversation. I suppose the old saying, it seems I have quite a bit to reconsider now. So, thank you for... Yeah. You good? Здесь просто из-за того, что я открыл файлик текстовый, как бы я теперь, блядь, гений нахуй переговоров. Они даже выделены бирюзовым автоматически, даже не надо думать, какие из них выбирать. Bayu hasn't let this place slip a single notch. The man knows how to run. Well, I take that as you either got great taste or great connections. Tell me, you don't happen to work for it. Got something against Infinity, I take it. I'd love to hear your That's an awfully big claim to make. However, it does match some of my own research. Aren't you the resourceful one? That number tracks with the insider details I've been getting. Interesting. Look, it was nice meeting you, but it's sound. See you around. Hamza kept pestering me about his damned missing slate. Like security's got time to track something like that down. Почему ощущение, что тут должен быть проход? Хотя я все еще в игре Bethesda. Ну нет, конечно, тут не будет прохода нахуй. Оно ведь.
Мы тут нахуй садимся на карты и становимся, блядь, невидимыми. И просто брутфорсим. Так. Сюда. Сюда. Ну-ка, что у нас? Так, так. I hope you can succeed at that before we are discovered. Засадили. Могу хотя бы закрыть за собой, чтобы не так сильно палиться. Нет. Просто нахуй я пошел. Да уже режим нас предаст, я не понимаю, почему все так хорошо идет. Get lost. I have a job. Now is the time to enhance your life. Almost guaranteed. You're wondering what that smell is. Ой. Блять, хочу какой-нибудь турбо крутой супер джетпак, кстати. Очень хочется какой-нибудь джетпак, который бы меня вперед просто толкал, блять, на 10 тысяч километров. Было бы хайпово. Just the person I wanted to see. Well, that wasn't too bad, was it? Interaction is part of the gig. Sure, it's not for everyone, but just think about it this way. You're the one running the show out there. Use the information we provide, and chances are high they'll never... Overall, not bad for your first high-profile assignment. You even earned yourself a bonus, which Lyndon was more than happy to give. It is good that our restraint is appreciated. Don't tell me you forgot already. Our financial guru? Also, if you ever want an honest opinion about anything, just... They're honest to a fault, and often give their opinion on something whether you want it or... It's well deserved. Just keep... But no rest for the weary at Ryujin. We've got a decent backlog of assignments, and they just keep coming, so I hope you're still good to go. At least this next one will be a break from all the chatter. Your next assignment is to remind the competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation, but we like to think of it as tough love. Most corporations live and die by trusted products lead to a good reputation, which leads to profits. And, like it or not, your assignment is to plant an ARC device. The ARC will allow us to frame our competitor for gross negligence and tank the public's perception. Good. All you need to do is plant the ARC. Do your best to make sure, and good luck. Блять, опять в хоп-тэч идти, ну и чё? Насос. Хоп-тэч вообще уже должна развалиться нахуй. Её они рандомно сгенерированные, что ли, миссии или чё? Какой нахуй хоп-тэч? Он уже уничтожен просто, я уже прошел миссии рейнджеров. Им пизда в хоп-тэче там. Единственные лидеры с мозгами убили. Smugglers always like to use Hope Tech ships to resemble Обычно legitimate Андрея хоть transports. какой-нибудь другой комментарий дал. I don't know what the company feels about that. Keep an eye on your valuables.
Дэвид, не понимаю, почему эта игра грузит процессор в 30% и отказывается делать что-либо больше. Я этого просто достаточно, она считает, или чё? Мне кажется, у меня Skyrim на холостую без стрима больше процежал. Блять, ёбаный мостик. Ой. Так, как туда попасть? Есть, конечно, еще более великолепный вопрос, куда мне надо попасть, в принципе. О, чудо. Постепенно нашел правильный путь. Ай, блять. Ну им похуй. Прекрасно. Я могу ходить. Блин, это когда вот в этот стелс играю, вспоминаю Deus Ex, да, который я играл, который типа оригинальный Deus Ex. Let us stick to business here, and hopefully business has nothing to do with Aurora. И, блять, как же охуенно там было стелсить. Мне даже там не нравился стелс, насколько же он там хорош. С вот этой вот хуетой. Я просто больше бегать устаю вот сейчас. Что они почему-то не сделали вот телепорт в здание фракции, как у них было в Скайриме, как у них было в Обливионе. Hey there. Got an update for me? Как было в 4-м Fallout'е. Good work. Now I can let Masako know how much she'll enjoy watching. Now, on to the next. Oh, but before I forget, the results of your Astral Lounge escapade. I'm happy to say that the deal was officially... Masako was very pleased with the outcome. So she arranged a Apparently you said all the right things when it came to Arthur. Quantum Synergies actually reached out to us to... You earned it. So, in order to stay on top of the market, we have to know what our competition... The next assignment requires a more brute force approach, since the chances of them sharing... Good. Luck. Your target is a prototype schematic for a new engine that, according to the rumors, it's projected to be 7. The current schematic was sent to their star yard to begin prototyping, so they could be in the office area or the factory floor. You'll find the Trident luxury. Remember, same rules. Шайен опять. Да ну нахуй. А, ну это...
Новое место хотя бы. This is Freestar Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Scan complete. Go ahead and land. Ну, окей, можно так сделать просто. Чтобы не дрочиться, не лететь. Задок и передок. Excuse me. Welcome to try. If you have any questions. Now. We do not sell and it's not. It was my pleasure. No offense, but I have heard much debate on whether Trident ships are overpriced. I have never flown one myself, so I cannot be sure. No funny business, all right? Не отсюда. Это тоже. А, вот подходит. Сюда. 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 Должно подойти, нет? Нет. И там. Что это и вот это. Я тут что ли поднимался? Блин, в Borderlands похожие типа системы телепортов, блять, но при этом они почему-то сделали как бы телепорт на кнопку X, чтобы ты как бы, ну, без проблем выходил просто на первую карту, прокликав и все. Блять, какая нахуй контрабанда, я тут сотый раз заебал тут Говард. Мне ничего на таре не изменилось. Ever wonder how the princess... Ну, патрульон, я так понимаю, что-то типа гильдии воров, что ли? Очередной реинкарнации.
There's always work to be done. Just the person I wanted. Please, you're not the type that needs to be babied. If it makes you feel better, I need to deliver this to Vina so she can start the reverse engineering process. But first, Ulara wants to see you. I've upgraded your security level so you can access the executive. Tell her assistant. Тоже аптечки мне дали, нихуя себе. Мне правда где-нибудь найти торговца, который аптечки продавал. Исследование разработки. 2 новых этажа у нас. За ранг по группе. It says something, does it not? That the executives wish to have everyone else physically beneath them? Компенсирует нахуй за длину членов. Can I help you? Don't wander into any restricted areas. Name an appointment. Confirmed. Ularu is wrapping up a meeting with Genevieve. You can wait here or in the lobby area. I'll let you know when she's ready. I see Imogene Salso is supposed to be with you. I'm right here, Maeve. Good. It should just be a moment. Well, sooner than I thought. Looks like Ularu's ready now. Don't You cause know, any if they trouble. aren't willing, that leaves us with only one option. Ularu. Барабанный бой включен обычный. I don't want another PR mess on my hands. Питер Лару. Блять. Yes, Viv, because you're too good at your job. Now, we can talk details later. My next appointment's here. Fine, but you can break this news to Alexis at our next meeting. Good. You're finally here. The one I've been... I'm Ularu Chen, head of operations here at... So tell me, what do you think of you? And that's an answer. Not the best, but certainly not the worst. At least I can assume you're not out to tell me what I want to hear, which is somewhat refreshing. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. 5 successful standard assignments and 1 specialized. And on top of all that, a flawless record. It's no wonder they love you up here. I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. One that involves... Jeannie seems to think you're more than capable. He's the best operative I've ever hired. Let's not forget the only operative you've ever hired. Meeting with outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments. Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on them. Good, because if not, I can't imagine we have much use for you here at Ryujin. Your contact is Simon Rychek. He claims to have information on a new project that Infinity Ltd is working on. He said it's a game changer that Ryujin would be especially interested in. So his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits. So if you have negotiation skills, use them. Negotiation it is, then. Because losing such a valuable asset is certain. Now, in order to confirm your identity, Simon prefers code phrases. I'll let Jeannie give you the details on this one because the concept is just... Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? Razor Derby is the only real sport. Yes, got it. Exactly. Just get what we need. You spoke very highly of this one, Jeannie. Let's hope he doesn't make a liar out of you.
Женька, Now, if блядь. you'll excuse me, Джинни. I have some things to take care of. Ой, блядь. Thanks for the vote of confidence. Где это? Блять, солнечная система, пизда. Куда это? Марс Сидония, но я там был уже. I always wondered what it would be like to see these famed red devils. Sidonia. The UC clings to its old ways. I suspect this soul system would be abandoned otherwise. И Don this nuts. Keep a lookout. Notify us if you see. Бля, лет кончилось, но вообще теперь так мало залетных ребят. Do you Пиздец. imagine anyone actually enjoys living Просто here? буквально I никого. simply cannot. Sidonia, what a dump. You lost? Or just come to ask an out-of-work miner? Only good thing worth talking about these days. Speaking of, looks like the Galactic Raiders are the You're damn right it is. I heard they were sending someone new. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd and Deimos Stockyards. It's my belief that your employers would be highly interested in... It's steep, yes. But that is why I'm... At least you're being open about the fact that you are gouging us. For this little tidbit? Bill? Ha! Going high on the starting price is just standard procedure. All right, I'll lower the price. But that's my final offer. Unless you may prefer the side job now? You're going to like it. As you may guess, being an informant, I've heard there's a merc in Saturn's orbit who'd like to cross my name off her list. Milai Liskova. If you take her out and bring me her gun as proof, I'll consider my fee. And just like that, we are off to kill someone? So be it. You're doing me a tremendous favor. Milai's ship is... Just remember to bring the... That's more like it. So, tell me what you're doing here. I'll decide whether or not to strip you for salvage. Oh yeah? From what? You're the only thing around here that looks like a threat to me. So, give me one good reason why I shouldn't feed you to the void. Alright, who sent you? I'm not going to sit here and believe you found me to Bullshit. But so, what's this? Oh, really? And look, I'm on my fair they have resources. Like I'd ever hand her over. But... you have a point.
have Ember. But you have my word, you won't be harmed. Ну ладно, мне в любом случае удобнее будет пиздануть тебя так, чем на корабле. Тут в оружие я верю, а вот в космический корабль ебучий тот городский нет. Хоть он мне сейчас нереально мощный. Наверное, с тем, что было. I'm impressed someone like you even managed to find me. And using Ember as proof of my death. My little fan club would eat that up. Ah, the first time Ember and I met. She's in my line of work. I don't think so. You really think I'd let you just waltz on? If you knew anything about me, you'd know on. The only truth here is that I've intended to kill you since the moment you. Your ship, of course. I'd hate to risk damaging something. Plus, this any access cards I'm pretty sure. Oh. As much as I love her, you're right. Okay. Fine. You've compelled me. Besides, I like to think of this as just a temporary. She's always found her way back to me before. За Эмберт хоть. Лазерный пистолет просто сильно прокачан. Блять, Старфилд. Сука ёбаная. Да я хотя бы посмотрю на него. Охуенно смотрел. Посмотрел. Blowing off some steam? Ну, красиво. Что мне отдавать нахуй? Да, мне так нравится, что они сделали там всякие погодные условия, там жару, холод, песчаные бури, там вся хуйню, и они вообще никак нахуй не влияют на геймплей. Это великолепно. Они поняли, то, что если игра станет типа такой же душной, как No Man's Sky, то никто нахуй не поиграет, и просто дебафнули, видимо, все эти штуки. Look who survived. So, that lying sheep? I've been looking over my shoulder for the past 5 years now. Just allow an It's strange. I always am. Perhaps I've been running so long now that it will just take time for the relief to set in. You know, why don't you keep that gun of hers? Yes, let's. The information I have is on it. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. Nice doing business.
Прослушать аудиофайл. Странная мимика выглядит. Ну, как будто бы сделано за 2 недели, скажи. What the hell are you doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. He's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. Right? Это все это вот 25 лет. Ладно, 25 лет нахуй с выхода прошлой игры прошло у них. Или что-то такое. Бля, я не помню 25 лет с какого момента. Это что это значит, я не помню. Ну, короче, раньше длилось все время это. По 25 лет. А, первая это новая EP за 25 лет, вот точно. То есть первая игра с новым наименованием за 25 лет. Блять, а где второе нахуй? Что мне еще нужно сделать? Блять, откройте, пожалуйста, нахуй. Читать досье Стэнли Макмиллана. Досье Стэнли Макмиллана. Стэнли Макмиллан, вот. Уровень угрозы нет, уходит на обед, возвращается, люкс, хуй знает, что написано, блядь, что я не думаю. Получение файлов проекта Доминион, куда метка? Это здесь или это соседняя локация? Соседняя, наверное, да? Нет, здесь. Получим все файлы Доминиона. Deimos, one of the earliest shipbuilders, and desperate to remain relevant. Sometimes I feel like these mines just run themselves. I like to think that's thanks to me. Так, все, я ж невидимый, да? Взламываем эту залупу. Прямо у него на глазах. Так, ну это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Чуть не ослеп нахуй. Презентация. Проект Доминион. Сломать. Да, блять. Сюдоида. А нет, не сюдоида, нихуя. А кудоида тогда? Это куда-нибудь лезет? Нет. Вот это лезет. Да. Скачать файлы. I never had the patience for computer systems. Я тоже мало терпения, честно говоря, к компьютерным системам. Все, блядь, гении стелса нахуй. Бля, я не знаю, что бы я делал с этим квестом, если бы у меня не было бы скафандра, который дает инвиз случайно. Я просто ебанулся, я бы никогда в жизни бы это бы не выполнил, если бы у меня не было скафандра с инвизом. Потому что здесь нету метока о том, увидеть тебя или нет. Здесь нету никаких уровней шума. Здесь, блядь, нету мини-карты, чтобы видеть, в какую сторону вообще смотрит противник. Андрея, что с тобой, родная? Нахуя у тебя голова пропала? Тут вообще нет, короче, никакого инструментария для стелса. Я так понял, он теперь просто, ну... Он точно такой же, как в Fallout, как в Skyrim, но он спрятан за этот... Спрятан, блядь, за прокачку. То есть тут есть кража, например. Которые, типа, ну вот, обычно всегда есть.
Я так думаю, то, что и этот датчик видимости точно так же где-то есть в прокачке, похоже. Нахуя только это было делать, я понятия не имею. Исполнительный офис. Пиздец какой-то. Я говорю, они урезали просто прошлые игры и выпустили это как новую. Ну что забавно, у меня как бы за прохождение багов правда немного. Well, that took longer Их than пиздец как expected. дохуя опять нам не везет. I hope whatever information Simon had was worth it. Project Dominion? That can't be right. Give me a moment to run a decryption. Let's see. Got the key, deciphering, and done. Well, well, well. Looks like our friend Simon wasn't joking. Project Dominion isn't an Infinity LTD prototype. It's one of ours. They didn't even bother to scrub the name. Meaning someone never thought they'd get caught. Come with me. Masako needs to hear about this. Сейчас будем казнить одного из сотрудников, походу. За то, что они слили инфу. Бля, я как будто бы на Apple работаю, прям балдежная миссия. Пиздец, просто я постоянно краду, наебываю что-то, блять. Ворую персональные данные. Хуйня полная, на самом деле. Максимально неинтересная линия квестов. Но интересно, что произойдет в итоге в этой сюжетке с этой компанией. Hey, Ularu? What is this about? Who is this? This is our latest junior operative. I sent him on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity LTD has gotten their hands on Project Dominion. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. We need fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security. If Infinity LTD has obtained any information on it, that means we have a very well-connected... Вот это Юма или как там, баба, которая должна была нас встретить, а в итоге ее все это время замещала какая-то другая чувиха, которая абсолютно не вообще не согласна на эту работу. Exactly. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. I'll send him. You've brought an enormous security violation to our attention. And thank you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. А я не лояльный, я просто тупой. Это разные вещи. This could be the most important. Я просто в игры Тодда Говарда играю, я не это... Неверно. Good. You're here. So, thanks to your work in Sidonia, I'm told someone here has leaked information on Project Dominion. A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself. It's certainly a failing. But for now, we're focusing on redemption. Directive Theta has one unique case, and that's Ularu Chen. The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her. But he'll need your assistance for an unusual assignment. We don't deal in trust here. Think more in terms of mutual benefit and leverage. And in this case, it's mutual benefit. Nix will be giving you a program to run on Ularu's computer that will pull any data needed to prove her guilty.
Your job is to infiltrate Ryujin Tower as an anonymous outsider in order to run this program. This means your keycard will be turned off. At least one of us is. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building, claiming routine security. During that time, I'll be unlocking access to the towers. I'm also issuing you a disruptor, which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario. Good. You'll meet Nix. Угу. Don't wander into any restricted areas. Ну и хуйня. Конечно. Выйди, говорит, из башни и зайди, короче, незаметно, потому что у нас тут будет обследование, и необходимо будет взломать комп одной из сотрудниц. Чё, блять, почему нахуй? Область дизраптор. Электромагнитная винтовка. Давай, пятерку поставим. Хуям, правда, мне одно и не знаю. Она типа не убивает, что ли? Вырубает. Ну, чуть не знаю, вообще электромагнитные волны так-то типа жарят заживо. Одна из самых опасных штук вообще в мире. Еду греет за секунды. Мадам Sauvages. Блять, загрузка фил, нахуй, пощади. You got an appointment? Cause if not, consider this area. Oh yeah, Dalton. I've written up a... Oh, I'm pretty sure it's not. Not... you know... I do get an awful lot of... Alright, you... A pleasure. Your job is simple. Once you're done... Here's the slate. Блять, у меня у женщины голова пропала, нахуй, что делать? Тот Говард спиздил голову Андрея. Повернул на нас. Слава богу, блять. Без головы она была не очень симпатичной. Так, куда мне? Ладно, мне тоже в него. Ебать, конечно. Блять, какое непропорциональное оружие, оно такое крошечное. Ай, блять. Фу, нахуй. Фу, блять, уберите его у меня из рук, пожалуйста. Как убрать его из рук, блять? Выбросить нахуй, блять, его. Пизду, блять. Пиздец, надо было же настолько чмошное оружие нарисовать. Космический шлем Deep Recon. Ну, кстати, хорошая пустота. Но на нем эффектов никаких нет, поэтому мне нахуй не сразу. Так, квартира Рюджин. Рюджин. Так. Мужики, если меня нахуй сейчас кто-нибудь посмотрит в мою сторону, то я вам в голову выстрелю. Аккуратнее нахуй со мной, я ебанутый. We have resorted to theft now, I see. Да, мы теперь воры. Ты правильно поняла.
Я бы, блядь, и собаку бы обокрал. В смысле? Куда? Как идти? Здесь какой-то проход. Здесь я пришел отсюда, да? Ну ебать, конечно, очевидно же было. Так, а что я типа выключил свет и теперь могу дохуя стелсить, да? Мужик, по-моему, сыт в угол просто стоит. Ну, у меня напарница, типа, у которой супер высокий уровень стелса, так что, наверное, я могу здесь почти пешком ходить. Если это так работает. Stop running if you know what's good for you. You don't belong here. I'm taking... Nice try, but the building is off limit. I'm starting to think you're trying... There's nothing to talk. Enough talking. You're coming with me. Загрузиться нахуй, какой, блядь, поймал сейчас, конечно, ебать. В жопу ты себе, блядь, поймал палец. Делать мне еще нехуй потом из какой-то тюрьмы выбираться, блядь. Тут Глордской. Просто теперь буду знать то, что охранник, повернутый ко мне очком, он тоже видит. Ты какого казим хуй меня увидела? Бля. Пошла душечка. Душ очка. Даже не смотри, блядь, в мою сторону, тварь. Смотри, блядь, в угол. А, мне нельзя в свет заходить. Ну, блядь, ну тот Говард гений. Тот Говард гений. То есть я могу пройти прямо у нее на виду, но если я вдруг наступлю на пятно света, то мне мгновенно пизда. Ой, блядь. Ой, нахуй. Stop running if you know what's good for you. You're not authorized to be. Nice try, but the build. No. Well, if you... Look, I'll trust you, but if any of us catch you on another floor, we'll shoot first. А, ну так вот. Нормально. Я не знаю, сейчас тут просто что она заметила мне, как я понятия прям не имею, искренне нахуй. Я вот сейчас не полный, сейчас даже на свет не выходил. Перезарядить 30 пустых магазинов. Брать сложный квест. Я никогда оружие пустым не перезаряжаю. Сам он меня когда-то научила этому какая-то игра, короче, где перезарядка пустого оружия, короче, дольше занимает времени, чем перезарядка, ну, в котором еще есть какие-то патроны. И теперь я в жизни не смогу отучиться от этого.
Так, ладно, с этими охранниками договорились, эти сказали, что будут стрелять мне в лицо. Самый незаметный скуф на Диком Западе. Он, правда, какая-то хуила бежит за мной прямо сейчас, по-моему. Стелс пошел. Пошел стелс. Полный рот стелса. Закрываем вентиляцию нахуй. Закрываем за собой, блять. Пошел стелс. Полный рот стелса. Невероятная незаметность. Как он это делает? Невидимый скуф. Блять, она телепортнулась мне на лицо. Не то чтобы я против, но, блять, внезапно. Ага, тоже знаешь, где я. Плохо. Если стану невидимым. Ха, соси жопу, робот. Так, ладно, я немножко тут постою, подышу тогда. Ну хотя бы робот меня не видит, когда я невидим. Тихо. Все, в инвиз, в инвиз. Нахуй, нам не нужна эта драка. Сядь и зайди в инвиз. Блядь, женщина. Woman moment. Woman. О, вон, что вентилюк у меня. Нахуй идите. Включаю стелс фонарик. Использую стелс столбы для стелс путешествия. Чуть Банвор сейчас не сказал на главного героя, потому что он не хотел цепляться за ебучую уступ. Да отъебись. Все, дверь закрыть нахуй. Рабочее пространство, роллеры, надо нам. Я могу это открыть? Нет. Вот отмычки. Спиздить, куда я тут? Куда это теперь мне надо? Подожди нахуй. О, патроны. Вот эта хуйня должна открыться или что, я не понимаю. Это метка на люк, который нихуя не видно в темноте. Все, закрываем нахуй стелс. Самый незаметный скуф на свете. Знают его и взрослые дети. Ой, не знают, он незаметный, блин. Не знают его ни взрослые, ни дети. Так, я правда не знаю, я 350 рублей им должен остался за то, что они меня заметили или нет. Наверное, не должен вообще, по идее. А то 350 рублей жалко.
кредиты, уран, забрать, хлороформ сделаем для нашего скуфа. Космический скафандр, Старроумер. Миллион. Вот хуйня, конечно, продам, может. Блин, какие тут хуёвые награды, опять награды рандомные, типа как в Скайриме, и поэтому ты всю игру какой-то ебучий мусор собираешь. И у тебя там есть какой-нибудь там шанс в 1%, то, что это будет не мусор. Салют, блядь, дисгастинг, блядь. А почему я просто сразу вот на этом лифте не поехал наверх? Есть какая-то информация? А, понял, была закрыта дверка. Добазарились. Базар-вокзал. Синтетическая телятина и салат латук. Бля, мне тут катастрофически еще не хватает радио, я что понял, блядь. Радио прям пиздец не хватает. So, you made it. Guess Ryujin's security really is slipping. Just brimming with confidence, aren't you? But I've seen your work in the trade tower, so I'll at least give you some credit. Now, I'll take that program back that I gave you, and let's give the data a look. Ты чуть нечего спиздить. Блять, ты живешь на футоне, ну ты лох, блять, спишь на футоне. The program. Just give me a minute. Блять, он что-то начал пиздеть, и я нажал Laru сейчас. has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment now. Damn, I'm good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. Since you came through on your end, let's just say that slate isn't going to paint the best picture for Ms. Imogene Salzo. But bear in mind, you're dealing with some pretty talented people when it comes to falsifying information. I can be sure because I know my business. But like anything, evidence alone can't tell the full story. The rest is up to you and Dalton to piece together. Wow, remind me never to get on your bad side. You sure it's not Ularu who's training you? Besides, if Imogene really is the mole, there's no maybe involved here. Here's the slate. As usual, always a pleasure doing business with Ryujin. Да. Это опять проблема, типа тут какой-то, блядь, скандал, нахуй. Жизни людей там на кону, все такое. У меня так похуй на этих людей. Они изначально выглядели как свиньи, они не сделали для меня ничего хорошего. Мне так поебать. Они абсолютно не раскрыты, у них нет никакой предыстории. Просто какие-то чинососы с улицы, с которых я деньги вытягивал по 5000 за квест. И все. То есть будет Fallout, я бы, наверное, просто типа, ну вот, башню Джуджин бы всю бы вырезал.
Ну, сука. Во-первых, это не Fallout. А во-вторых, тут 90% персонажей бессмертные. Well, I assume success is in order. I had a few. It will be handled. Now. I didn't think it was possible. But someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a complicated trace, too. I'm impressed Nix was able to track all of this. Damn. And there's our culprit. Imogen Salzo, Senior Operations Specialist, and one of the few. Well, the motive could be anything. Credits? Well, she has the means and access. But things are... I imagine that constantly worrying about who can be trusted, who is telling the truth, takes quite a toll on everyone who works here. Well, before we make any harsh decisions, I'll need to question her myself. I want you to head to her office and escort her here. We have to make sure she doesn't try anything before I have a chance to speak with her. If she runs, as much as she knows. Don't put anything when you're dealing. Шниряем, шниряем. Шниряем, шниряем, шниряем. Шниряем, 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 шниряем. Шниряшка. I'm sure you can tell by now. She isn't here, which is a shame. She's always been the master of... I'm not even sure that's any business of yours, but I do enjoy keeping close. Yeah, no thanks. Getting information out of Dalton is like talking to a wall. Besides, I have Imogen's last location at Frankie's Grab and Go, which we all know is a front for the Sioka Syndicate. You'll want to get executive sign-off if you plan on chasing after her. That's it. It is impressive how thoroughly bureaucracy has infected every aspect of this. Yeah, because bosses love it. Word of advice. Two's a crowd if you're trying. Good luck finding Image. Ебал я в рот Далтона. Приколоться. Мне просто катастрофически нахуй весело сейчас это делать. Ёбнуться можно, это, блять. Ну, наконец-то что-то происходит в этом квесте. Типа, корпорация больше не кажется такой хорошей, как бы, для главного героя. До этого корпорация была прикольная. Она заставляла нас, типа, врать людям, воровать, там, убивать иногда. Было нормально. Но теперь происходит что-то подозрительное. Whoa. Where do you think you're going? Employees only. In my back room? I don't think so. Now why don't you tell me what you really want before I blow your brains out? Блять, ты пизданутая.
I know for a fact that young lady doesn't want to be disturbed. So why don't you... Блядь, ну у тебя же новая дырка в черепе будет. Я не знаю, почему эти люди так нарываются все время, почему они так прописаны плохо. Почему она мечтает о дырке в черепе? Что с ней не так? Она как бы знает, на что способны Рюджин, и готова получить пулю в голову. Ого, лестница. Вот тут что? Берсеркер калиброванный раппер. А давай, хули. Опа. Кредиты. Я, правда, ни разу, по-моему, ничего не покупал. А, не, я покупал аптечки и какую-то броню просто по приколу. Но отдельного ничего еще не покупал. Сейф. Не открывает. Это не открывает. Так вот, что ли? Нет. Вот, и, блять. Я тупой, на лыжи не едут. Не совпадает. Во. Окей. Пустил просто глазами. How quick? How quick? Can you get that done? No, not very quick. If you interested in this question. Опа, вентиляция. Любимое место. Приколоться. Фонарик включаем, стелсовый. Боу. Сделал. Nothing there now. Модифицированный молотшторм. А чем он модифицирован? Хуйней. Может не перестать выебываться и типа стрелять не с ковбойского ружья, чуть нормально. Не хуйня какая-то. Кажется. Are you prepared to die? Блин, какая же эта игра все-таки деревянная, просто пизданулся можно.
Скуфозавр. Скуфозаврище. Скуфинатор 4000. Подожди, меня должна подойти тогда. Или куда она подходит? Вот туда. Его. Хуйня. Там Андрея где-то ебашится. Ходит. Синдикат Хитман. Что такое Ипполита? 20% шанс повреждения по какой-то тут наркотик. Судя по помещению. Тут еще остались живые. Надо добить, наверное, потом заебут. Опасное управление дверью. Открытая дверь. Андрей, как дела? Андрея. Эти хуй знает, где их искать. Скиповая скорость. Нагробие. Макшот. Рот. Инструмент. АА-99. Что это такое? Блять, я что-то оружие это даже не видел. Полномочный синдикат. Нормальный меч. Какой-то уникальный. А может и не уникальный, может сгенерировался просто с красивым названием. Хуйня. Да я себе взломаю пока. Печень решка. Печень решка. Потратить сюда, это вот сюда. Вот это сначала вставить. Вот это. Нейроджек. Дезэмблер. Калиброванный ион. Урон 34. А у моего иона урон 34. I had a feeling you'd be the one to come after me. Yeah? And I didn't look guilty before, based on those files you got from Nyx? Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver. Look, I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly what I was being accused of leaking. But that tech? An internal neuroamp that can theoretically control other people? If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. What better way to frame someone than to take control of their mind and have them actually perform the actions? This is exactly what makes something like an internal neuroamp so dangerous.
It's the only scenario that makes sense. Besides, what's my career is solid at Ryujin. Infinity can't possibly beat my current benefits. Believe me, after having to play double agent, I've learned all of this firsthand. That's exactly what I've been doing here. Ularu has the skill to pull this off, but she's also been behind the desk for This slate holds all. I was hoping you would. As long as And I know you don't hear it. That this has become. Can we even trust that if we give the evidence to Dalton, he will accept it? You have my attention. Very good. Ой, я могу отсюда телепортнуться? Нет. Не могу. Идти пешком, через локацию обратно. Пиздец, мне аж слеза потекла. Очень грустный момент. Да, мне показалось, что она там стоит, но я не поверил своим глазам. Ой. H4, 4 полоски. H4, 5 полосок. Another way through here. Unsure where it leads. 3 полоски, 3 полоски. Адидас кроссовки. I hope this means we're back to business as usual. Я начинаю с ума сходить медленно от него, да? Снежка, Шнирюшка. И Шнирюшка, шлюшка. Well, look who's back. Dalton's gonna lose it when he finds out you went to the Syndicate without talking to him. If only we could all be. And you didn't even have the sense to speak to Bayu. Oh, we'll make it right one way or another, but I guarantee. So tell me. Fine, fine. Enjoy your time with Dalton. Все на Улару наезжать. Нахуй нам нужен этот Далтон ебаный. Сейчас Улару просто перестрелим, если что, и все. Слышь, блядюга. Is there something I can help you with? All right. This sounds like a closed-door conversation. Just a moment. Shutting the door and engaging locks. There. Now, is this some sort of joke? I thought Dalton was... And just where is this absurd... Is this a game? I'm not sure you'll get anywhere with that forceful tone.
Oh, will you? Dalton. You obviously don't know him at all. Looks like someone's been brushing up on their corporate skills. Fine. Since it's just you and me here, I'll come clean. I leaked Project Dominion to Infinity Ltd. But I'm no mole. That depends on how you define innocent. You see, I'm not a mole. I'm an opportunist. And no one is more loyal to Ryujin than I am. Masako, on the other hand, is losing her touch. Ryujin needs strong leadership for what lies ahead. A CEO who can make the hard decisions. Back then, hard decisions were all about screwing people over and white-collar crime. Today, they're more about ensuring success. So, now that you know, it's time to see how good you are at making hard decisions. With your help, I can take down Masako and make the credits worth your while. So who's... I'm disappointed in you, Op. And here I thought you had a good eye for opportunity. The only way you stop me from carrying out my plans... You could try to get me fired, but that only delay... Face it. You want to bring the entire build... Best case scenario for you. Either that, or you become a public spec... We'll see about that. Давай попробуем Далтона. Я хуй знаю. Просто напасть это как бы максимально тупо. Я не настолько желаю Рюдину добра, чтобы рисковать собой. With no sign of image. And here I suppose you suddenly... I find it hard to believe, Ula. But if this slate provides indisputable evidence to corroborate, it will be a relief to Now, I need to undertake the laborious... In the meantime, Masako has requested your presence in R&D. Once I've examined this... And not a word... Beauty Parties. Закончить игру, закончить квест, грязные компашки. Ебать. I need that Rothicite if we want to complete the neuroamp. I'm just concerned the entire station was wiped out by... something. Don't worry, we'll figure it out and get that shipment back. Good, you're here. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. In due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Vina Kalra, Head of Research and Development. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. You got that right. No one wants their greatest asset used against them. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection.
Of course. Installing experimental technology into your very head. What could go wrong? As long as you work for us, you don't have a choice. I'm sure I don't have to remind you where the door is if you're... You really don't have anything to worry about. The procedure is simple and safe. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothicite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothicite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Carinay station. Correct. The updates have been regular up until now. Last we heard, the shipment... We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. And I want to know what happened. We need to take... Good. The mining station is CM Station RC-1. It's on a moon called Carinay 3A in the Carinay system. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. This keycard will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. Good luck. Что я был на Carinay уже или нет? Что нет? Я был. Один. Да, я уже испугался, думал, сейчас бой будет этот корабельный. Это просто сцена красивая, пиздец. Ёбнешься вообще, тут город гений. Сундук. Хочу разблокировать ящик. Мне лень. Тут был. Что такое Орион? А, я понял, что уже. Единственное, кстати, наверное, прикольное оружие в игре, и то это типа, ну, это снайперская винтовка, которая просто стреляет 2 лучами за раз. Это вся ее особенность. Это, наверное, самое интересное оружие из игры, тем не менее. I promise not to laugh if you need to jump up and down to stay warm. Чё не со зрением, блядь, чё у него? Голова режется.
Ох, нихуя себе, какой нож модный. Контрабанду верблюдов запрещено иметь в России или до корабля. Корабли службы безопасности, хотящие набить корабли, разрешение приобрести контрабанду, и в случае неудачи возможно арестовать и конфисковать контрабанду. Может выйти, но пока не поздно. Ой, блин. По-любому есть какой-нибудь обустав на паре, кинуть еще что-нибудь, мне кажется. Может даже тупо внутри корабля выкинуть, что не зарегается как инвентарь корабля или тебя, по идее. Ебут. Did they have anything of value? Эмос тайный. Есть скиллы? О, есть. И наносит больше урона, это мы берем. There you are. Я же забыл, то, что у меня суперспособности даже есть. Просто особо нахуй не нужен. Her abilities are
An impressive investment in equipment. Как сайт строится в игре. Все так же, как в Обливионе. Вообще лучше не становится. Беовульф. 7,77 винтовка. Слушай, ну 7,77 это же вот пистолет, блять, и у меня пистолет урона больше наносит. Что за хуйня? А, стрельба очередями, понял. Где-то есть нормальная версия, это Беовульф. Который не очередями стреляет, а урон будет наносить. Ну, типа, это все так же ощущается, как какой-то дистанционный меч, там, я не знаю, или что-нибудь такое. Это не оружие, нихуя. Вообще нет ни чувства отдачи, ни звук стрельбы на стрельбу не похож. Нет чувства, как будто у тебя оружие в руках. О, я умер от сердечного приступа, только что. Наверное, кровотечение какое-нибудь было, что-то такое. Так оно стало менее желейное, чем в 4-м Fallout, типа. Чуть получше стрелять стало, а они вернулись на уровень типа Нью-Вегаса, наверное, где абсолютно не двигалось оружие в руках. То есть как бы это покомфортнее ощущается, чем было в 4-ке. Потому что в 4-ке прям вообще отвратительное управление было. Там пушки двигались, как будто бы они в желе. Да, у него какая-то пушка, которая кровотечение накладывает, она ебет меня просто. Эволюция. Деградация, они, получается, просто вернулись на уровень старой части. Искусственный интеллект, ты видишь, типа, противников. Им дали возможность прятаться в укрытии, из-за этого они еще хуже себя ведут, чем в прошлых играх. Они вообще не понимают, что они делают, абсолютно. Кадама. И че, вот эта хуйня на меня кровотечение накладывала? Кадама? Или накладывал кровотечение просто то, что это он в меня стрелял, а не я в него. Блять, баги вот эти визуальные, вечные. Что там надо прочитать? Заказ по контрактам. Получить партию ратицида, готовишься к отправку Рюджин. Перенаправить груз к клинике. Система Нарион, коллектив Рестар, не оставлять свидетелей. А заказчик кто? Infinity LTD. Так. Что у меня? Статус. Эффекты, защита костюма ослаблена, защита костюма ослаблена. Да похуй вообще, блядь. Опа. Бриджер. А, взрывчатка 40 миллиметров. Хуйня, я уже думал, дробовик хороший какой-то нашел. Нет, дробовик все еще не найден нормальный. Есть дробовики, которые выглядят как дробовики, но при этом у них урона просто смешное какое-то количество. Ебало обуговать. Вот это то, что постоянно перед моим лицом появляется, я так понимаю, это анимация того, то, что он оружие типа вытаскивает из рюкзака или откуда он того достает. И эта хуйня катастрофически мешает обзору. Корабль, кстати, выглядит вот таким, да, огромным, гигантским, типа вот это все, вот в этом крыле вообще ничего нету. Большая часть основного корпуса тоже нельзя туда никуда зайти. Короче, корабль остался таким же маленьким, каким был. При этом меня еще спиздили верстаки.
Is that how the saying goes? Типа раньше вот тут вот были верстаки на прошлом корабле, как только я заходил в него. А тут нихуя нет. То есть как бы я вроде как на корабле побольше, у него вроде как характеристики получше, но местами он стал хуже. Я говорю, у Bethesda поразительные способности, просто невероятные какие-то. Дай пришвартоваться. Нормально играется тому, кто не разбирается вообще ни в какую игру не играл. Ну, нельзя же, типа, на такую аудиторию целиться. Я понимаю, типа, когда там какие-нибудь там Spyro the Dragon целится в такую аудиторию, кто никогда не играл в игры. А тут, блядь, типа, ну... An outbreak? I haven't heard anything about this. Understood. Here's an access card. Good luck. Ну это же типа Starfield, а не там, не знаю, игра про Марио, там про дракончика, про какого-нибудь там. You can't be okay with... Hey, who let you in here? This is a restricted area. In that case, you'll want to speak to Dr. Lane. This damn contract will be the death of me. Excuse me, but this is a restricted area. You need to leave. Checking up on us? I feel like we should be the ones checking up on you. What do you want? Of course you do, because daily reports sent the third group, like the others, failed to take the internal neuroamp, all resulting in death, with the exception of one, currently comatose. Sean and I are hopeful we'll be able to revive the subject, but until we receive proof of human trial authorization, any fourth group will be refused. Ну, типа, сделали относительно неплохие модельки и сделали им абсолютно отвратительные анимации, поэтому, типа, как бы... Ну, это что это, типа, человеческое чувство, когда робот слишком похож на реального человека, тебе, типа, жутко становится. Почему это вроде как, типа, то ли никак не объясняется, то ли это где-то там природой заложено. Тут это же самая хуйня. Yes, and if they can't handle that answer, I wish them good luck in finding someone else willing to do the work under these circumstances. Now, anything else I can help you with? I was hoping that was a mistake. That will save me the trouble of writing yet another complaint. It's on the table. It's all yours. Anything else? Good. Now if you'll excuse... They always tell you this could happen, you just never believe it. Keep your nose clean. The last thing I wanted... Ну, я же думаю, это доказательство того, что наша корпорация плохая, то, что, типа, они там отправили вот эту хуйню в аптеку, там, потому что хотели вылечить людей или что-нибудь такое, но нет. Тот Говард гений. Они просто ставили эксперименты над людьми прямо в больнице. То есть наша корпорация, которая убивает людей и подтасовывает результаты по продажам и объединению корпораций, все еще хорошее. Поразительно. Yeah.
Keep out of my way and I'll keep out of yours. Hey there. Is that my beautiful shipment? You were right about this one, Masako. So I've heard. Now, I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC-1? I knew something bad had happened. Were there any survivors? Sicking ecliptic on a station with nothing but miners and scientists? Corporations can sink low, but this is a new level. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? I figured it was related. And were you able to determine the purpose of this secure wing? So, it sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. Infinity appears to be on an entirely different level of corruption. It cannot be allowed to continue. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can. Я вот увидел тут хуйню типа про поликлинику. Я подумал, реально, то есть все время. Теперь наконец-таки сказать, то, что наша корпорация кал. Но в итоге наша корпорация все еще нормально. Unfortunately, your skills will be needed elsewhere, but only for a brief detour. I'm sure you remember your actions during Directive Theta, especially in regards to Administrator Bayu. Thanks to your inability to follow protocol, we now owe him a debt. One that you get to pay. And there it is. All roads lead to Bayu. You do, so listen up. The Administrator wants us to deal with a rival operative. And when I say deal with, it means he wants them dead. This is not an assignment I give lightly. That's exactly what he wants to hear. Find the operative and do what you must. We already have a team prepped to handle any fallout. When it's done, report back to Dalton. I have a meeting to prepare for. В магазине надо расстрелять. Ненавижу вот эти, кстати, прокачки из Скайрима. Хотя надо что-то сделать, чтобы открыть прокачку. Так тупо, как по мне. Типа ставьте либо вот такую вот автоматическую прокачку, либо как бы... Либо ставьте ветку скиллов. Одно из двух. Что-нибудь, типа, выберите. Так, и куда мне идти? Альфа... А кто на Альфа Центавре? Что с корпорацией? Я не помню. А, это на Гагарине, я там не был. Я не был на Гагарине. Помню, кстати, русские челики какие-то выдумывали себе то, что типа... Челики русские всякие говорили, то, что типа из игры вырезали Гагарина из-за того, что типа спецоперация, все вот это все. Пиздоболы ебучие, кстати. Одни из этих пиздоболов были эти пост на ДТФ официальный.
Еще парочку было мудаков. Вот уж чуть-чуть Говарда можно полить говно за любые вещи, но чтобы он принижал какую-то нацию, ни разу не было. У них там действительно, вот как они говорят, многонациональный состав, там все гордятся своими странами, все хорошо, все нормально. Вот это правда про Бефезду. Люди пытаются напиздеть на них. You try anything, you're dead. Do I know you? Damn it, I knew it! А? Вот нахуя нужен был этот квест? Просто зачем? Что в нем произошло? Я слетал на другую планету, просто хуй знает куда, блять, убил одного мужика, все. Мужик был типа конкурентом мэра. При этом у мужика не было, блять, ни охраны, никого. Какой он нахуй конкурент мэра? Самого продажного места в мире. Ну, кстати, уже спать скоро идти. Полоснуться, там чайку попить. Завтра опять на работу. Back from doing Administrator Bayou's little favor. As long as you follow I'll send word along to the administrator that amends have been made. For now, you've got more. I reevaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu is the mole. So this clears Imogen of wrongdoing. Good. Indeed. I've briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need For now, we lead everyone to believe that Imogen was the mole, and the situation was dealt with. I can understand the need for deception, but it does come at quite a cost. It's a means to an end. Masako has tasked Ularu with writing. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program. So this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the... I can't imagine a more satisfying ending. Now, И же у них некрасивая одежка еще у себя. Эта одежка как будто бы сделали для одного человека, типа, и потом просто пришлось на всех надеть. Что он абсолютно не подходит большинству из них. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogen Salzo, much to my disappointment.
Our operative here obtained the evidence to confirm it. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget, the mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. I know you're not insinuating that this is my fault. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant in... I have it on good... Botched human trials and murder for hire? You don't bounce back from that. At least... If I may make a suggestion, we should give this evidence. It's the best neutral. That'd make my job easy. David it is, then. Misako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. You always have a choice. You just have to decide which set of consequences you prefer to live with. Vina will be waiting for you in the neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Да. Тут Говард опять дал, конечно, великолепный выбор. Либо ты, говорит, квест не продолжаешь, либо тебе в мозг вживляют какую-то хуйню. Ой, блядь. Are you sure you're okay? You left pretty fast. I'm fine. I really thought that formula would be the one, and it blew up in my face. Almost literally. Ryujin has certainly taken time to craft an appearance for itself. Yeah, I just need a few minutes to sort myself out. Neuroamps are fascinating, are they not? I'm still surprised they have not been completely outlawed. Quantity of water. Ah, here's my lucky candidate. I hope you're ready. Oh, don't worry. That's not on the agenda. Now, just a few details before we begin. Obviously, I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my... Fine, fine. I get it. Now, just lie down on the table. This has not all been a horrible miscalculation, then mental health we will concerns. speak again soon. All right, let's get this party started. Сука, сейчас проснусь в Скайриме, блядь, в телеге, нахуй. Блядь, а такой мем сделать же, я надеюсь. Well, well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing.
So, how are you feeling? Yep, that's me every morning. But the whole point of this is no visual indication and no adverse side effects. So, sounds like we're on track. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Now that's something to talk to the drone engineers about. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously That's the spirit. DeMarcus loves being hands. It's probably why he's the second. Just head up the stairs nearby to the I have performed a cursory scan of your vital signs. You are currently alive. В настоящее время вы живы, говорится. Ну и чё? Чё ты открыл, что ли? That observation room is just a precaution. Bye. Чё мне сделать-то? А. Сначала взять ключ-карту. Потом открыть дверь ключ-карты, да? As an observer, the effect is quite unnerving. It is hard not to immediately worry about the implications. Oh my god, that was incredible. What was it like? Wow. How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how the experiment would go. The next, I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt eerily natural. And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. So, tell me all about it. Well, luckily that isn't up for you to decide. I hope you know, you're talking about banning my life's... I'd even go as far as to call it the settled system. That's something Ryujin isn't... It really was fascinating how all I experienced was... It's truly remarkable to... Maybe that's the beauty of it. You'd never know. Besides, the neuroamp isn't taught... If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said,
It's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology, it sounds like you have an assignment. Ебать, я научился майнд-контролить людей. Пиздец. Нахуй, блять. Сохранение. И всем покашки. Какашки. До встречи. Наверное, завтра. А может и не завтра. А завтра что? Завтра четверг. Завтра, да, еще встреча. А вот в пятницу точно нихуя не будет. Ой, в субботу тоже, наверное, нет. Я постараюсь завтра завести, а потом, наверное, только в воскресенье получится. Ну, короче, пока.